кнопочку запуск. І ми розпочинаємо. Вітаємо всіх на нашій сьогоднішній зустрічі. Сьогодні новий день, у нас є нові важливі запитання, які нам ставлять учасники та учасниці. І ми дякуємо вам за можливість отримати на них відповіді. So welcome to another session of resilience space, so-called, and we're having a new day today, having new important questions, and very grateful for you for coming and being willing to share your knowledge with us. My name is Ron, and on behalf of the Trauma Resource Institute and my colleagues Sarah, Yakta, and Stephanie, hello. Так, доброго дня всім від Рона. Рон вітає нас від імені Інституту травмостійкості. Сьогодні з нами працюватиме він та його колеги Сара, Якта, Стефані і Діана. У нас ще, я бачу, під'єдналася щойно. Oh, and Deanne, I just saw Deanne pop up. Okay, thank you. Yeah, I mentioned her as well. Oh, you're the best. So I'd like to start with a resourcing exercise to get us in the mood for today's question. Так, щоб налаштуватися на сьогоднішню зустріч, Рон пропонує почати з вправи на ресурсність. So I would ask everyone to, if they'd like, to get more comfortable in their chairs, if they're sitting, or if they're standing, get more comfortable in their posture. Запрошуємо всіх сісти чи стати, як вам буде зручніше, зайняти зручне для себе положення тіла. I invite you to notice where your body just got a little bit more comfortable as you adjusted. І зауважте, в яких місцях вашому тілу стало трошки зручніше, коли ви віднайшли таке зручніше положення для нього. And bring your attention to the places internally where you're a little bit more settled now. І затримуйтеся увагою в тих місцях в тілі, де ви зараз почуваєтеся трошечки більш збалансованими, ніж в інших. A resource is something that just from thinking about it gives us joy or peace or calm. And I'd like to invite people to think of a resource or let a resource find them something that gives them joy or peace or calm. Ресурс – це щось, при думці про що ми почуваємося радісніше, спокійніше, більш умиротвореними. Спробуйте зараз віднайти якийсь свій ресурс, або дозвольте ресурсу віднайти вас. A resource could be a person, a place, a thing. It could be a pet, a place we like to take a walk or sit or eat. Ресурсом може бути людина, може бути якийсь предмет, домашня тваринка. Цим ресурсом може бути місце, де нам подобається гуляти, або просто сидіти, або їсти. As that resource comes to mind, a way to gain better focus is to think of specific aspects of the resource, like how it sounds, how it looks, what different colors there are there, textures. Для того, щоб краще зосередитися увагою на своєму ресурсі, щоб зачепитися за нього увагою, допомагає подумати про ресурс більш детально. Який він на вигляд, які в нього текстури, можливо, як він пахне або як звучить. This process of noticing the details is called resource intensification. So as you focus on the various aspects of your resource, notice if the resource is getting a little stronger inside you.
Оце більш детальне розглядання ресурсу називається процесом підсилення ресурсу. І спробуйте зауважити, от ви коли думаєте про якісь деталі свого ресурсу, чи стає він сильнішим, міцнішим усередині вас. Would anyone here like to share their resource? Може, хтось із присутніх хоче поділитися своїм ресурсом, чим це було для вас в цій вправі? Точніше, що було для вас ресурсом на цій вправі? I can share. I was thinking about yesterday, the weather was beautiful, and my grandson went out biking, and he was giving me a tour of the neighborhood, and just following behind him, and him, like, you know, feeling like he was giving the grandma a tour, you know. I just felt so proud, and it brought a big smile to my face when I was rethinking about that. Як та поділилася своїм ресурсом? Для неї це була вчорашня історія. Вона вчора гуляла з онуком, і була дуже гарна погода, і він проводив її, як вона каже, екскурсію по району. Він їхав на велосипеді, вона йшла за ним і почувалася страшенно гордою з приводу того, що онук її так прогулюється з нею по району. І зараз, коли вона згадувала цю історію, то їй дуже захотілося всміхатися, ця усмішка. Це було таким самовідчуттям пов'язаним з цим ресурсом сьогодні. And as you recall watching him and feel that smile on your face, Yekta, can I ask where you notice that smile inside you? In my legs, it was like a beautiful, just like raindrops going down my legs. Арон запитав про самовідчуття, де оце відчуття усмішки, де воно з'явилося на рівні тіла. І як ти кажеш, що це було відчуття в ногах, воно так опускалося вниз по ногах, так ніби краплі дощу спадають чи стікають по ногах. І у нас є коментар в чаті. Так, я бачу. We also have a comment in chat about a resource. Diana shared that her godson today cooked a dinner for her. He's only 10, but he was trying so hard, and it was very nice and very tasty, and it was an inspiration for her. And then she added that the kids are our resources. And can we invite Diana to notice where inside herself she notices that pleasant sensation connected to her godson? Sure. Діана написала, що її хрещеник сьогодні приготував обід для неї. Йому лише 10, і він дуже старався, вийшло гарно, смачно, і це дуже надихнуло. Діана, Рон запрошує вас теж помітити, зауважити, де в тілі ви відчуваєте оце натхнення, цю приємність пов'язану з цим спогадом. Okay. She says her saliva started being produced as she was thinking about it. Yeah. Так, Діана каже, слюнки потекли. Yeah, I encourage her to notice that. That means that
she's in her resilient zone and her parasympathetic nervous system is activated. Encourage her to just notice her body's natural reaction to that. Yeah, and Anna put in the chat that she has the same reaction as well. Так, Рон каже, можна зауважувати, от навіть коли слина виділяється, можна зауважувати це самовідчуття, тому що це може бути симптомом запуску парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за травлення, а парасимпатична нервова система також відповідає за заспокоєння. А тому можна побути в цьому самовідчутті увагою. Who would ever have suspected that getting saliva in our mouth is a good thing? Так, каже Рон, хто б міг подумати коли-небудь, що коли слюнки течуть, це насправді добра ознака про нервову систему. А тепер ми це знаємо. It really means that our system is calming. Бо це справді симптом того, що нервова система заспокоюється. Okay, so we would like to address the question. Зараз можемо перейти до запитання. Is it posted, Natalia, or do you want to read No, it? we have to read it out loud. Ань, зачитаєш, будь ласка. Так, я зачитаю запитання, але хочу сказати терапевтам про те, що у нас наша учасниця сьогодні з нами в Zoom і зможе прокоментувати, якщо в цьому буде потреба. Так, запитання наступне. Я виїхала з України, перебуваю за кордоном, інколи знайомлюсь з людьми. Починається розмова, завжди легко, нормально, але коли заходить мова про те, звідки я і чому тут, настає не дуже. Люди починають багато співчувати, запитують деталі, кажуть, що я можу скористатись їх допомогою. Я починаю дратуватись, бо співчуття і допомога мені не потрібна, хочеться просто додому, але це поки що неможливо. Потім я шкодую, що окрім війни з людиною немає про що і поговорити. Мені здається, що ніколи не зрозуміють, що мене ніколи не зрозуміють, і такі розмови порожні. Як змінити своє ставлення до такої цікавості і співчуття? А від мене запитання, чи потрібно його змінювати? So Anna read the question, but she also added a few things. First, she says that the person who asked the question is here with us today, so if we need to ask additional questions, we can do that. And then the last part of the question was how to change the attitude to this sympathy. And Anna says, if it does need to change. Anna asks whether it must be changed at all. So we can include that as part of the question too. All right. Deanna, would you like to start? I would. Well, I was going to say good morning, good evening. It's always a pleasure to get to be here with you. So as I was reading the question this morning, I was noticing or wondering where this person notices irritation. Like Ron was inviting us to track the pleasurable sensations when we think of something that gives us joy as a resource. As I was reading the question, I was actually sensing irritation in my own body. And I'm wondering if this person is with us, they could let us know where they sense irritation, or at least I'd invite them to notice that sense of irritation as a tracking in their own body. Так, Діан каже, що вона читала сьогодні вранці це запитання, вони обговорювали його перед нашою сесією, і це на що вона звернула увагу? На роздратування. Там в запитанні є про те, що авторка запитання відчуває роздратування. І Діан каже, що коли вона читала запитання, вона й сама відчула, що десь у тілі піднімається якесь у неї також роздратування, але от їй цікаво, де у вас виникає оце відчуття роздратованості, де воно локалізоване в тілі. Точно так само, як ми щойно в вправі на ресурсність намагалися локалізувати, що приємного відбувається в тілі. Якщо б ви могли відповісти, або, може, навіть не відповідати в чат, а просто навіть про себе подумати, де це відчуття з'являється у тілі.
Also want to note that there's nothing wrong with it. There's not like a negative to it. It's a noticing, like noticing in your body where you're sensing this emotion, right? So that's sort of a first step of what's happening here. І зауважте, будь ласка, що це не є негативне відчуття чи негативна емоція. В цьому взагалі немає нічого поганого. Це нормальна реакція, вона має місце бути. Просто намагання считати своє тіло, локалізувати, де в тілі ця емоція живе, це радше про якусь усвідомленість, про те, щоб розуміти, де це все відбувається і що взагалі з вами конкретно відбувається в цей момент. Yeah, so we pass it over to Yitka. Okay, I just want to say one thing that as we were talking beforehand, we wanted to congratulate the person who asked the question because they're doing the first skill of CRIM, which is tracking. So they are noticing what's happening in their body, and from the tracking, then we can talk about other skills. Так, але перш ніж порухаємося далі, Рон каже, що ще на початку вони хотіли сказати, яка молодець ця людина, яка поставила запитання, тому що ви вже практикуєте першу і основну навичку моделі стійкості спільнот, це зчитування. Тобто ви вже десь відчуваєте, що в тілі щось відбувається, має місце якась емоція, коли ви реагуєте на ту чи іншу подію. А вже за зчитуванням тягнуться і інші навички, тобто ви на правильному шляху. Great. And then, Stephanie, I think you were going to share the screen and then for Yekta to talk about that. So I think it would be helpful to cover this basically diagram again. It's always helpful for me to keep seeing it. And it's kind of what is behind, it shows in the diagram what is behind what Ron is talking about or what Deanne was talking about. So in the first diagram, this is where we are in the resilient zone, or it's called the okay zone. And in this zone is, when you might still experience stress, you might still be happy, you might still experience sadness, but you don't necessarily react to these emotions, and there is a little bit of sense of control over these emotions. Отже, зараз трошки повертаємося до теорії. Це дуже важливий такий матеріал, він лежить в основі всього того, про що говорив зараз Рон і про що говорила Діан, тому як та каже, що важливо також про це нагадати. І вона каже, що навіть їй самі завжди спокійніше, коли вона бачить оці рисунки. На верхньому рисунку в нас зображена зона стійкості. Зона стійкості – це такий стан, в якому ми здатні давати собі раду з собою і з якимись чинниками стресу. В межах зони стійкості ми можемо переживати різні емоції, в тому числі стресові емоції, щасливі емоції. Але ці емоції нас не провокують до якоїсь гострої реакції, коли ми в зоні стійкості. Зона стійкості ще називається зоною «все гаразд» або «окей-зоною». So stressors in life, especially with war, what is going in Ukraine, in this person's situation, maybe people asking about the war or keep asking about the war. I can totally relate to that because I moved from Iran about 40 years ago during the revolution, and then there was war with Iran and Iraq. And when I came to the US, and anytime I said I was from Iran, all people would ask was, and of course there was the hostages. I don't know if the person is old enough to remember that, but that's all people kept talking about, and it would really frustrate me. Так, а далі з'являються такі речі, як інші зони. В нашому житті можуть бути чинники,
стресові чинники, які нас із зони стійкості вибивають. Особливо, коли ми живемо в умовах війни, і навіть якщо далеко від війни, люди все одно хочуть про це говорити, це все одно може вибивати зони стійкості. Як та каже, що вона пережила подібний досвід, бо вона іранка і переїхала в Америку 40 років тому, коли між Іраном і Іраком розпочався конфлікт і потім війна. І перший час люди тільки про це її і запитували, коли дізнавали, що вона з Ірану, тільки про це їм хотілося з нею говорити, про події в її країні. So when that happens, we either get bumped up, which is this brown diagram that is above the okay zone. In that zone, we can experience anger, frustration. Certainly in my part is a lot of reactiveness, or we can get bumped below the okay zone, which is this brown line below the dot. And in that, we can experience sadness, depression, disconnection, not communicating. And what Deanne was doing as far as tracking, I think the first step is to track to see where we are. Are we bumped up or are we bumped below the okay zone or the resilience zone? І коли виникають чинники стресу, то вони, оце вже друга діаграма, другий рисунок, де коричнева лінія. Тобто в ідеалі нам хотілося б, звичайно, рухатись за червоною лінією вгорі. Але зі стресом часто буває, що наше життя більше нагадує цю коричневу лінію. Вона така, бачите, ламана, і вона виходить за рамки зони стійкості, цієї блакитної пунктирної лінії. Нас може з зони стійкості вибивати в двох напрямках, вгору або вниз. І вгорі ми опиняємося в зоні збудженості. Там ми дратуємося, тривожимося, паніка, лють, такі неприємні, дуже сильні відчуття можуть виникати. Коли нас викидає вниз від зони стійкості, це зона пригніченості. Нам нічого не хочеться ні з ким бачитися, нам може бути сумно, депресивно, ми втрачаємо зв'язок, навіть не хочемо підтримувати ніякий зв'язок з реальністю і з людьми. And with the skills of Krim, like when Ron started off with resourcing, or, sometimes like when I'm talking now, I get very nervous. So what I do is I try to feel my body where I'm sitting, which is called grounding. Or if you need an immediate help now, I put my hands on the table and try to feel the surface of the table. So with different skills, we try to bring ourselves back to the okay zone. І перед тим ми говорили трохи про щитування, Рон згадував про щитування. Щитування – це, власне, сканування свого тіла на предмет самовідчуттів, що ми відчуваємо зараз у тілі. І в залежності від того, що ми відчуваємо, ми можемо розуміти, чи ми все ще в зоні своєї стійкості, чи нас уже викинуло кудись у зону збудженості чи пригніченості. Щитування – це тільки одна навичка, перша. Їх є більше у моделі стійкості спільнот, їх є 6. І коли ми зчитуємо тіло і розуміємо, що ми вилетіли з зони стійкості, ми можемо використати інші навички, щоб себе туди повернути. Може допомогти ресурсність. Ота практика, яку ми проводили на початку цієї сесії. Може допомогти заземлення. Як та каже, що їй допомагає заземлення, коли вона десь виступає і хвилюється, вона намагається зосередитися увагою на контакті тіла з поверхнями, і це їй допомагає трохи заспокоїтися. Коли потрібно щось дуже оперативне, є такі стратегії, як миттєва допомога. Вони всі дуже тілесні, вони зосереджені на фокусуванні уваги десь на якомусь контакті тіла чи органів чуттів із зовнішньою реальністю. Наприклад, можна торкнутися долонями поверхні, відчути поверхню, можна випити склянку води. І все це може допомогти нам повернутися у зону стійкості. And once we come back to our okay zone, we're not in that reactive mode that we would either not say anything to the person where if they have crossed the boundary, or we would react in an angry way. But when we're in the okay zone, we actually act way that we don't necessarily regret after. І якщо нам буде вдаватися повертатися в зону стійкості у тих ситуаціях, які нас із неї виводять, ми відчуваємо, що нас винесли, то ми тоді перестаємо реагувати
на те, що нам говорять інші, чи кажуть інші, чи те, про що вони хочуть запитувати. Ми тоді просто, ми просто є, ми просто діємо, чи живемо. Я б навіть сказала, що ми просто є. І спілкуємося з людиною в якийсь такий більш нормальний, спокійний спосіб. Ми не обов'язково розсердимося на те, що нам говорять, чи про що нас питають, і, можливо, не зробимо чогось такого, про що потім шкодуватимемо. Finally, I think my answer to what Anna asked about whether this person needs to change or not, my answer would be not necessarily. Just bring yourself back to your okay zone, and then you'll know what you want to respond. Maybe your response would be to let the person know that you don't necessarily want to talk about war. Maybe the response would be what Ron did, which is do a little bit of resourcing and talk about all the positive things are happening during the war, which is bringing the nation together. And so you would act in a way that, you know, you'd be more happy about it after. І відповідаючи на запитання, яке потім Аня додала в кінці, чи варто взагалі змінювати своє ставлення до цих ситуацій, чи до своїх реакцій на такі розмови, можна, як то каже, спочатку спробувати навчитися повертати себе в зону стійкості і діяти з неї, коли спілкуємося, коли ви спілкуєтеся з іншими людьми на ці такі неприємні для вас теми. І тоді подивитися на свою реакцію зі зони стійкості. Можливо, вам не захочеться вже нічого міняти. Можливо, це буде більш адекватна і здорова реакція. Можливо, ви знаходитимете в собі тоді ту рівновагу, з якої ви зможете, наприклад, озвучити людині голосом, чи ротом, як кажуть, так, що вам неприємно про це говорити, чи що ви не потребуєте насправді зараз допомоги, давайте змінимо тему. Чи, можливо, ви, будучи в зоні стійкості, зможете поговорити про якісь позитивні речі, які відбуваються під час війни, наприклад, про те, як нація гуртується, єднається, стоїть одним фронтом. І, можливо, з такої позиції, з цієї зони стійкості, ці розмови не будуть для вас такими неприємними, як були раніше, і ви навіть залишатиметеся задоволеними тим, як поговорили про це з людьми. Thank you. Yakta. Is the person here and would they be willing to answer a few questions? Рон питає, чи авторка запитання все ще тут, і чи готова і хоче вона, я бачу, що вона тут, так, чи хочете ви відповісти, чи готові ви відповісти на кілька додаткових запитань? Yes, she says she will try to. Okay. And thinking about the picture that Yakta just spoke about so nicely, would she say that she gets bumped out high or low? You mean like usually in those situations? Пані Діано, ви написали, вам треба заспокоїтися, ви маєте на увазі прямо зараз чи загалом? Уточніть, будь ласка, тоді я перекладу запитання. Окей. Значить, запитання Рони таке. От, з того рисунку, про який ми говорили, про зону стійкості і зони пригніченості і збудженості, от зазвичай в цих ситуаціях, які ви описали в запитанні, вас виносить вгору чи вниз, в стан збудженості чи в стан такої пригніченості? Okay, so she says it depends on the latest news. Okay. And can we ask her to think about the last time she got bumped out, or the last time she was in this situation and got bumped out, and what she notices? Okay, so, but she put in the chat that most often it's about irritation. Okay, so more into the irritation. Into the high zone, probably, yeah. А Рон запитує, от якщо останній раз ви пригадаєте, як у вас це було востаннє?
Okay, then she puts that when there are some shellings, or there was a shelling and they destroyed a school, I just wanted that people did not ask me at all about anything. Okay. And then there were also comments from her a little bit up after Yekta spoke. Diana, she said that she realized that it's her who must get calmed down when she talks to people, but she doesn't really know how to. Okay. And can you ask her if she'd be willing to share the resource that she used before? Пані Діано, ви можете написати нам про ресурс, яким ви користувалися в цій практиці? Ну, я так розумію, що це про похресника, але перепитують ще раз. I think that was the story about her godson. Oh, that was her. Okay. That was her. That was her. Oh. And the cooking, the lunch he cooked for her. Yeah. Okay. And what was the lunch? А коли цей обід був у вас? Перед чим? Сьогодні перед сесією? Right before this session. And what was the food that he cooked? Так, а що він приготував для вас? An egg on a toast. And what was the best part of that? The way it tasted, his face as he brought it to her. You know, what as she thinks about it, what is it that she really enjoys? Окей. Так, я можу ще українською, напевно, сказати, бо Рон питає, що готував, і Діана написала, що то з яйцем, яке розтіклося, як я люблю, і зелений соус. Рон запитує вас, Діана, що найкраще що було найкраще в цій історії, в цьому приготуванні обіду? Те, як він подав цю їжу, те, як вона смакувала, який вигляд, ну, з яким виглядом ця дитина це робила? Поділіться, будь ласка. Так, і Стефані тим часом написала в чаті, що бабуся теж готувала такі яйця, і це досі її найулюбленіша страва. Аня, я правильно розумію, що нашу учасницю викинула? Yeah, I think Diana left the chat, or well, she got we bumped. lost her? Okay. Yeah, from the Zoom Okay. call. Okay. All right. So I was going to work with her on being, bumped out into the irritation, and then work with a resource. But it looks like we lost her for whatever reason. So, do you want to say that? Yeah, sure. Рон каже, що хотіли попрацювати трошки з ресурсами і з тим, як пані Діана викидає в різні зони, але оскільки вона пропала з цього дзвінка, то мабуть, ні. Зараз, одну хвилинку, вона намагається зайти, я з нею зв'язала з месенджері, і вона намагається зайти, я думаю, що вона через хвилинку буде. Anya says she's trying to get back onto the call, so she'll be back probably in a minute or so. Good. The reason that this is so important is that just like Anya and Diana had a sense of saliva in their mouth when they came back to the resilience zone, we never know how a body's wisdom is going to manifest itself.
От як в тій історії, коли і в Ані, і в Діани слина виділялася при думці про цю історію, точно так само Рон каже, ми ніколи не знаємо, в який спосіб проявить себе мудрість нашого тіла. So just as our digestive system goes offline when we are in fight flight, and then a first sign that it's back online is the saliva, the same thing happens with our cortex, our higher level executive function goes offline when we're in fight flight, and new thoughts come to us when it comes back online. Оце слиновиділення – це сигнал того, що запускається в роботу травна система. Коли ми перебуваємо в реакції виживання, ну, наприклад, реакція бийся або втікай, в організмі вимикається функція роботи травної системи, тоді немає ніякої слини, взагалі все зупиняється. І коли вони з'являються, то це означає, що запускаються якби ті функції, які в організмі працюють в нормальному робочому стані. Точно так само, за таким же ж принципом, працює наша ось ця префронтальна кора, наприклад, ця частина мозку, яка відповідає за найважливіші якісь когнітивні, мисленнєві речі. Коли вмикаються реакції виживання, вона вимикається, вона не працює, тому ми не здатні реагувати з позиції такої якоїсь інтелектуальної осмисленості чи як. І коли стихає ця реакція, то мозок вмикається назад і знову під'єднується до роботи. So Yekta gave suggestions for how the person could respond or think about this, and I'm going to invite Sarah and Stephanie to also give suggestions. And what we found is that the very best suggestions come to each person when their cortex comes back online. І як ти вже поділилася з кимось своїми ідеями, як можна бути в цій ситуації, що робити? Зараз Сара і Стефані також поділяться своїми, але загальне правило таке, що навіть наші власні ідеї того, як поводитися в тій чи іншій ситуації, вони народжуватимуться тоді, коли кора головного мозку повертатиметься до нормального функціонування. So with that cautionary recommendation, do you want to take it over, Sarah? Sure. Thanks, Ron. Can I start by saying, Diana, that I thought your question was very wise. And I thought that Anna's response, her own follow-up question, was very wise as well. And the reason for that is, from the sound of your question, to me, it sounds like you're really listening to your body and the wisdom that your body has when you're confronted with lots of questions about Ukraine. Так, Сара каже, що, по-перше, запитання, яке Діана поставила, дуже мудре. Аніне додаткове запитання, яким вона доповнила, воно теж дуже мудре. І мудрість запитання полягає в тому, що, пані Діана, ви вже прислуховуєтеся до свого тіла, до того, які сигнали воно вам подає, і що вам неприємно, коли звучить занадто багато запитань чи розмов про Україну в такому ключі, як ви описали. You've described feeling quite irritated when people are asking many detailed questions about your experience of the war in Ukraine, and also sort of feeling sometimes a bit empty after those conversations. And both of those are, again, really good indications that people may be pushing past a boundary. So they may be asking questions that they don't need to really know the answers to, or they may be asking for details that feel invasive or like too much. Бо ви ще в запитанні написали, що вас дратує, коли вас про щось сильно розпитують детально, або що у вас потім після таких розмов з'являється відчуття порожнечі. І те є ознаками того, що, можливо, люди, які ставлять ці запитання, чи хочуть заходити в ці розмови, що ці люди перетинають якісь ваші особисті границі, що те, що для них цікаво, для вас вже є таким втручанням у якийсь дуже свій сенситивний, делікатний простір. So as Deanne and Yekta and Ron have already said, when we're really tracking our bodies, when we're paying attention to those little signs that our body or our nervous system is giving us, it can really help us kind of tap into the wisdom of the body and realize
hang on a minute, maybe someone is pushing past a boundary that I'm comfortable with, or they're taking the conversation in a direction that I'm not very happy with right now. Тому це щитування, про яке говорив Рон, це дуже корисна штука, тому що ми, коли щитуємо своє тіло, ми розуміємо його сигнали, і тоді ми здатні чіткіше розуміти, що так, секундочку, це мені неприємно, коли зі мною ось так про це так агресивно говорять, чи коли так порушують мої особисті границі там, де я би не хотіла, щоб вони порушувалися. І це, власне, є мудрість тіла, про яку ми говорили раніше, про те, що тіло все знає, воно на все дуже мудро реагує. One of the strategies or skills of the community resiliency model that you may have heard about on other calls is called Help Now. And these are strategies that we can use right in the moment when we feel that we've been pushed or bumped out of our resilient zone or our okay zone. And one of the things you might want to add is a Help Now strategy that includes some sort of phrase or question that you have ready in your pocket for if someone asks you a question or takes the conversation in a direction that you're not happy with. І є інші навички моделі стійкості спільнот, про які говорили на попередніх дзвінках і про які сьогодні вже згадували. От ними можна скористовуватися в тих ситуаціях, коли ви чуєте, що вашу границю порушили, вам поставили якесь некомфортне запитання і вас може від нього винести. Сара взагалі пропонує приєднати собі в свій арсенал таку стратегію миттєвої допомоги, як мати готову фразу під рукою, таку фразу заготовку на випадок, якщо вас, якщо розмова заходитиме кудись туди, куди вам не хочеться, щоб вона заходила. And an example of that response could be something like, thank you for your concern for my country. I'm very proud to be Ukrainian. I'm very proud of what my country is doing right now. And let me tell you one thing I'm very proud of. So you can change that focus from them maybe asking about details that are uncomfortable to talk about to being able to say, thank you very much for your concern. And this is what I am prepared to talk about. And you can maybe just say something very short, or if you feel like saying more, you can take it in that direction of the strengths of Ukraine, the strengths of what you're doing collectively as a nation and what you're proud of about your country. And that could actually be a very resourcing conversation too. Both of them. Exactly. І чудову пропозицію Сара внесла, як на мене. Вона каже, можна підготувати собі оцю фразу, що коли заходить мова про Україну чи про війну, то сказати, що дякую за запитання, за бажання дізнатися щось більше, за вашу турботу. Я насправді страшенно пишаюся тим, що я українка. Я дуже пишаюся тим, що зараз робить моя країна. І особливо пишаюся, наприклад, оцим і цим. І скерувати розмову в таке русло. Ви можете сказати кілька слів чи фраз і на цьому закінчити, можливо, якщо вдасться. Можете, якщо матимете настрій, говорити довше. Але в будь-якому разі це буде таким сигналом вашому співрозмовнику або співрозмовниці про те, що ось ви готові говорити про це в такому ключі, а не в інакшому. І вести розмову, от якесь таке русло, насправді, яке може бути ще й дуже ресурсним. І для вас, і для вашого співрозмовника чи співрозмовниці. And you may have several different kind of statements that you have, again, tucked into your pocket for what you feel like talking about at any time. But if you are happy to talk a little bit more about your strength or your sense of pride in your country, that type of thing can be very good because it really changes that question from the trauma of war and the details about the trauma of war to the strength that you experience as a nation or to the triumphs that you're experiencing as a nation, even now this week with the successful retaking of territory. What a thing to celebrate. So we can change that conversation and you can notice how that feels in your body as you get a chance to talk about what's uplifting and strengthening to you and what's happening in your country right now. І таких заготовок можна насправді підготувати не одну, а кілька. Вся їхня фішка в тому, щоб з розмови, яка потенційно може бути травматичною, тому що людина хоче знати якісь деталі травматичного досвіду, вона хоче зариватися в якусь в травму вашу особисту і нашу колективну.
ми переводимо цю людину до розмови про силу, про сильні сторони, про те, про що нам хочеться зараз всім говорити. От Сара каже, останні новини, найсвіжіші новини останнього тижня з Харкова, з Харківської області, так? Про повернення території. Чим не прекрасна тема для розмови, щоб коли комусь хочеться поговорити про Україну, давайте ми поговоримо про це. І це є така дуже, дуже фундаментальна зміна з травматичної орієнтованості бесіди до розмови про силу і сильні сторони того, що відбувається. It's beautiful to see your smiles, Natalia and Anna. As we've talked about that just in a minute, you both sat up and had beautiful smiles on your face. Big change. That's very uplifting. Yeah, thank you for that. That's really a great reminder, just, of what's happening and how proud we all are about that. Thank you, Sarah. My pleasure. Сара каже, що і сама, I'm sorry, Ron, let me translate that also. Сара каже, що вона помітила, як я глибше вдихнула, коли ми про це почали говорити, і Аня почала усміхатися, і це помітно, ми навіть реагуємо на ці ідеї, на ці пропозиції в такий дуже позитивний, приємний, тілесний спосіб, тому що це справді такі дуже, дуже, дуже класні, здорові речі для нас, дуже потрібні. Так, окей, в нас є ще коментар від Діани про те, що я, може, і сама не так розмову спрямовувала, бо завжди починала про те, що ми вдячні про прихисток, бо в нас складно, а треба було про силу. Мені це в голову не приходило взагалі. Не знаю чому. Вам не приходило в голову, бо ви були, можливо, не в зоні стійкості. І завжди однаково відповідаєте, а так навіть не пробувала. Я сподіваюся, що ви спробуєте. So Diana put a comment in her chat. She said that maybe it was me who started directing the conversation in a wrong direction, because I always start saying that we are very grateful for the shelter because the situation is very difficult, and maybe a conversation about strength could be a better idea, but I never really thought about it. And she says, I don't know why. But I always respond in a similar way, and I never try doing what you just suggested. Great. I hope that's helpful. And Diana, to reassure you, many people have the same experience that you're describing. So people that leave their countries because of war often describe that people don't see them for the fullness of who they are. They might see them as a refugee or someone affected by war, and they don't see their country that they've come from as in the fullness of what it is. They only see the impact of war. And so what you're noticing is very common, and it can feel very similar in people that experience that. You're more than your experience of the war, and Ukraine is more than its experience of the war. And it's important sometimes to recognize people are trying to be kind and thoughtful, but you can reclaim that. You can say, yes, this is what I want to talk about, the strengths of my nation, the strengths of who I am. Сара каже, що те, що ви написали в коментарі, це абсолютно нормально. Дуже багато людей переживають подібні відчуття, в тому плані, що так, нам хочеться говорити і про складнощі, і про вдячність, і так далі. Це абсолютно нормальна реакція. Дуже часто люди, які опиняються в таких умовах, як ви, коли потрібно було виїхати, наприклад, з країни через війну, на них там, за кордоном, дивляться доволі однобоко. Тобто у вас можуть бачити тільки біженку, чи в таких людях можуть бачити тільки біженців і не бачити всієї особистості, яка стоїть за цим статусом. В нашій країні вони зараз можуть бачити тільки країну, яку руйнує війною, і не бачити ширшої картинки того, чим насправді є Україна, скільки в нас всього іншого, сильного, здорового і прекрасного. І це нормально, що і ви теж в якісь моменти, можливо, цього не бачили, але зараз ось є така ідея, і нею можна користуватися. Я думаю, що вона може бути доволі корисною. I'd like to invite Diana to really imagine herself responding differently, if she would be willing to do that. Діано, Рон пропонує вам зараз уявити, що ви в такій подібній ситуації реагуєте інакше, даєте інакшу відповідь, чи в інакший спосіб заводите цю розмову. Чи можете ви собі уявити таку ситуацію? And to notice what, if anything, comes up for her. І якщо щось виникає в тілі чи в думках, можливо, ви хочете поділитися. Або просто зауважити, що з'являється у тілі, які саме відчуття.
Did she respond, Natalia? Yeah, she says, as you were talking about that, she was imagining just that, as if she was talking like that to other people. And can we ask her if she notices any changes inside, pleasant, unpleasant, or neutral? Так, а чи помічаєте ви, чи помітили ви якісь зміни на рівні тіла, от коли ви уявляли, що можна було би говорити з людьми інакше? Чи з'явилися якісь зміни на рівні тіла, приємні, неприємні або нейтральні? She says there are many reasons to be proud now, so I will find the strength to do that this way now. But she didn't put anything about her sensations Okay, or any changes in the body. okay. Very good. And Stephanie, would you like to talk about the resilience questions? Sure. I just wanted to kind of echo a few things that others have already said. I think first, what Sarah said about having that kind of redirection in your pocket was so beautiful, but it's not disconnected from what Yekta and Deanne were sharing about the resilience zone, because it's hard to reach into your pocket and grab that redirection if you're not in your okay zone. Так, Стефані також гарно підсумовує, зводить це докупи, можна сказати. Вона каже, що ідея Сари чудова, але знову ж таки, скористатися цією ідеєю може бути доволі складно, якщо під час розмови ви все одно не в зоні стійкості. Тобто актуальність питання зони стійкості і інших стратегій про повернення до зони стійкості, воно залишається. So I would really just encourage Deanna, if she hasn't gotten a chance to familiarize herself with the skills, we can share the first webinars in the chat, but it might be helpful just to go back and really dig into some of those skills, like the resourcing and the help now, so that when she's faced with those conversations that are difficult and challenging, she is in that zone where she has the ability to respond in a different way. Тому, пані Діана, якщо ви не були на попередніх семінарах і не бачили, не чули більше про теорію, то можна знайти перші 4 вебінари, які у нас були на цю тему. Там є все про навички, можна з ними ознайомитися. Навички стійкості – це ті речі, які завжди можуть стати в нагоді, коли нас викидає із зони стійкості, і нам потрібно себе швидко туди повернути, щоб реагувати з найкращого свого боку. So one of the things that we've found throughout our trainings is that people oftentimes will want to share about difficult things that they've been through, but our bodies don't always recognize when we're telling a story in a chronological order that the event is over. And in this case, actually, the event is not over. And so sometimes telling a story like how you left Ukraine from beginning to where you are now can actually be really activating for your own nervous system. З тренінгів по моделі стійкості спільнот, каже Стефані, вони знають, що люди доволі часто взагалі хочуть говорити про свої сумні чи травматичні історії, але коли ми починаємо розповідати якусь свою неприємну історію в хронологічному порядку від початку до кінця, чи до теперішньої точки, якщо її ще немає кінця, то тіло не завжди розрізняє, що ми просто розповідаємо історію, а не проживаємо її наново. І тому нервова система може вмикатися на виживання точно так само, як вона вмикалася, коли ви проживали це в реальному стані. Відповідно, навички потрібні для того, щоб себе в такий стан не заганяти, щоб допомагати собі повертатися в зону стійкості, щоб якось по-інакшому всі ці свої історії розповідати.
I think too, a lot of times people don't know enough to know what questions to ask. I know that I've been on these calls with you all for about 6 months, and I have learned so much about Ukraine, but I imagine there is still so much more that you could teach me. But if all I know is what I've seen on the news, I don't have a lot of questions to ask you that aren't particularly activating. You don't have questions that are activating, right? Well, if I'm a person that's coming in and I've never met anyone from Ukraine, and all I know is on the news, I may not know what to ask. Okay, I'm sorry. Так, і Стефані каже, що люди, інші люди, про яких ми говоримо, вони можуть часто не дуже до кінця розуміти взагалі, про що питати можна, або про що питати не варто. От Стефані каже, вона приходить на ці наші дзвінки уже скоро вже 7 місяців, насправді, як ми їх проводимо. І тому вона знає багато про нас і про Україну, дивиться новини, тому, можливо, вона якось більше орієнтується. А є люди, які цього не роблять, які не дотичні до теми настільки глибоко, і вони можуть навіть не уявляти, про що взагалі питати окей, а про що краще людину не запитувати. So it makes sense that you're feeling the way that you are, because you have people who are maybe not asking the right questions, and then you're trying to tell your story, and it may be that in retelling certain events, your body is kind of re-experiencing things as if they're still happening right in that present moment. And so of course you're irritated or sad or bumped out of your zone. І це така комбінація кількох чинників. З одного боку, люди, які не знають, як правильно чи про що правильно запитувати, і можуть ставити запитання, які активують нервову систему. По-друге, ви переповідаєте цю свою історію, там, не знаю, втечі чи порятунку вкотре, і тіло думає, воно знову це переживає. Тобто такий цілий набір речей, які можуть змушувати вас перепроживати весь цей досвід наново. Нічого дивного, що вас це починає дратувати, чи з'являються якісь інші реакції на рівні тіла. And as Sarah shared, it can be helpful to reframe the conversations in a strengths-based way. And this is something that we have worked on in our teacher trainings, is helping people to craft a story using kind of a certain set of parameters or questions, which I'll share in a minute, so that they can share what's on their heart and their mind, but in a way that is not reactivating their own nervous system or even the nervous systems of those who are listening to the story. І ми про це зараз говоримо на навчанні учительства моделі стійкості спільнот, яке проходить паралельно для українців і українок, про те, що існують методи, як скеровувати розповідь людини, якусь свою особисту, за допомогою певних конкретних запитань, як цю розповідь скерувати в таке русло, щоб це було з погляду сили, ця історія була, а не з погляду якоїсь травми, і щоб ця розповідь не активувала нервову систему ні того, хто розповідає, ні того, хто слухає. So one thing that we've found helpful when sharing difficult stories is starting at the end. So maybe starting from the moment you knew you survived, or a moment you knew you felt safer, or even in this situation, the end may not be written yet. And so maybe you talk about, as Sarah suggested, the strength of your people, the things that make you proud to be Ukrainian, or even your hope for the victory in the future. Один зі способів – це починати свою історію з кінця. Наприклад, про те, як все закінчилося, якщо йдеться про якусь там катастрофу, як люди в ній вижили, чи як вони почувалися більше в безпеці. В нашій історії, в нашому випадку, ця історія ще поки не завершена, тому тут можна починати якраз з того, про що говорила Сара, про сильні сторони, про гордість бути українкою, про надію, можливо, яку ви відчуваєте, чи сподівання на нашу перемогу.
Starting at the end of a story can help your nervous system know that you're not still in that moment of distress. Це починати з кінця історії, це дати сигнал своїй нервовій системі, що ви зараз в неї не повертаєтесь, що ця стресова ситуація, вона не повторюється зараз в реальному часі. And then as you continue to talk and share with people, we really encourage you to focus on the resiliency elements of the story. So some questions that you might be able to ask yourself, or some things that you might be able to share would be who or what is helping you right now, or who or what helped you during a difficult time. Was there a moment that you felt safer? Are there skills that you're using right now that you're finding helpful? Can you remember a moment of pleasure or joy, or a moment you just knew you had survived? І розповідаючи свою історію іншим людям, можна ставити собі такі внутрішні запитання або ділитися відповідями на ось такі запитання. Хто або що підтримує вас зараз, чи допомагає вам зараз? Хто або що допомогли вам там в якийсь трохи складніший період цієї історії? Можна розповісти про момент, коли ви зрозуміли, що ви в безпечнішому місці, ніж були до того. Можна поділитися навичками чи речами, які допомагають вам зараз тримати себе в зоні збалансованості чи стійкості. Можна пригадати якісь моменти приємні, радісні, пов'язані з переживаннями останнього часу чи ось цього контексту. You may list any observations of growth that have happened. So coming together as a nation, recent victories. So even I know you celebrated independence recently. So any of those moments of celebration or growth, or things that make you feel proud of yourself or of your country, may be things that you share. Можна також ділитися будь-чим, чим ви пишаєтесь, що дає вам відчуття сили, про це вже говорили, а також важливий момент, якісь зони росту чи моменти росту пов'язані з цією ситуацією. Знову ж таки, наскільки круто, що українці і українки стали ще більш згуртованішими як народ, як нація. Недавні наші перемоги на Харківській лінії фронту. Недавно ми святкували День Незалежності, наша незалежність, яка це велика цінність, що ми її маємо. Тобто всі ці речі, ними можна також ділитися в таких розмовах. If you're comfortable, you may even share about where you are in your resilience zone. Maybe it's appropriate to share with the person that you're talking to that some of the questions they asked actually bump you out of your zone, make you feel edgy or irritable. You may not feel comfortable sharing that with them, but if you do, it might be helpful. And then you could tell them about maybe where you are in your zone when you think about your resource, when you think about the eggs and toast that your godson made you, and refocus that way. Також можна, якщо зручно і якщо можливо, в розмові поділитися з людиною, де ви перебуваєте в зоні стійкості чи поза нею. Наприклад, сказати, що я відчуваю, що такі запитання мене виносять з моєї зони стійкості, що я стаю, що я дратуюся, що я стаю, мені некомфортно від цього. Якщо є така можливість, якщо зручно про це з людиною поговорити, і знову ж таки намагатися перевести розмову на якісь речі, які повертають у зону стійкості, на щось, чим ми пишаємося, що додає сили, про що приємно думати і говорити. And then finally, if you determine you do want to talk about more of what you've been through, you can give maybe a brief description of what you've been through, but just know that you're not obligated to give any details to anyone that you're not comfortable with. So if you're noticing in your own nervous system that in sharing your story, you feel uncomfortable, you don't owe it to the person to share. You share what you're comfortable with.
Знову ж таки, якщо напряму запитують про якісь такі речі, про які говорити не дуже хочеться, чи які неприємні, або навпаки, якщо вам хочеться розповісти свою історію, ту якусь не дуже приємну її частину, це можна теж робити, але дуже коротко, не вдаватися сильно в деталі, тому що деталі, вони підсилюють ці відчуття. І пам'ятати, що ви нікому нічого не винні і не зобов'язані. Просто тому, що людина запитала з цікавості чи свідчливості, не означає, що ви винні цій людині детальну розповідь про свої якісь дуже сильні емоційні переживання, тим паче негативні. And then we've also found with our teacher trainings that sometimes it's helpful to go ahead and write that out or think about that ahead of time when you're in your resilience zone. So that if someone asks you a question and you feel and you can notice that you're getting bumped out, you already have that answer prepared. You already have a short story or a short piece of information that you feel comfortable sharing, that you've thought about ahead of time. І можна про це подумати навіть заздалегідь, можна прописати собі цих кілька сценаріїв про те, про що вам хочеться говорити, як би ви хотіли скеровувати подібні розмови. Прописаними вони більше закріпляться, вони будуть більш ефективними. І коли наступного разу потрапите в подібну ситуацію, вас, ймовірно, при самих запитаннях може навіть почати викидати із зони стійкості, щоб ви знали, що ви вже це прорепетирували, мовно кажучи, що ви вже пробували давати таку відповідь і спробували намацати її в своїй голові і повернути розмову в таке русло. There's a lot left to write about the Ukrainian story, and I can't wait to see how this works out for you all. Thank you. Стефані каже, що ще багато є чого написати про українську історію. Вона з нетерпінням чекає, як це все для нас повернеться. Ми всі сподіваємося, що це для нас повернеться найкращим боком і чином. Thank you, Stephanie. I thought a good way for us to finish today is to address Anya's question. Та Рон каже, що закінчимо відповіді на Аннине запитання. That was about how to change the attitude, or does it need to change? Was I think the question. It was, does it have to be changed? Yeah, in the first place. And I think as usual, Anya gets right to the heart of the matter. I was thinking I should call her Harvard instead of Anya. Рон каже, Аня, як завжди, зразу копає в саму суть, і що він думає, може краще називати тебе Гарвард, а не Аня. So to summarize what everybody said, I think it's to honor and to really notice our nervous system reaction is number one. Отже, підсумовуючи все сьогодні сказане, перше важливе, потрібно зважати на реакції своєї нервової системи, на те, що вона нам говорить, як вона реагує. And that is called the tracking. And then from the tracking, then we can determine, do we want to use skills or strategies to help our nervous system come into balance? І це називається щитування. Щитавши своє тіло чи свою нервову систему, ми можемо визначити, чи хочемо ми, чи потребуємо ми використати зараз якусь навичку, яка допоможе повернути нервову систему в стан рівноваги. And I encourage the person, rather than saying, oh, I shouldn't have this response, to be curious about it and notice, oh, there's that response again. What can I do about this? І замість того, щоб коли ми помічаємо подібну реакцію і думаємо собі, чому я так реагую, або що це за реакція взагалі така, стати більше на якусь таку допитливу позицію і подумати інакше, ага, ось я зреагувала таким чином, а що з цим можна зробити? So many times when we get into a repetitive situation with a same reaction by ourselves, we despair, which increases how bummed out we are, rather than recognize that we can experiment with different reactions.
Дуже часто, коли ми потрапляємо в схожі ситуації і вкотре реагуємо в ній однаково, якось не так, як нам здається, нормально, ми можемо впадати у відчай через це. І цей відчай, він ще більше підсилює ту амплітуду, куди нас виносить з зони стійкості. Замість того, щоб впадати у відчай, краще бути такими допитливими експериментаторками і пробувати якісь інші способи по-інакшому зреагувати в цій ситуації. So I encourage Diana to experiment with different reactions. Maybe when she hears that question, imagine the toast and the egg, and then experiment with different responses to people and see how they react. Ірон рекомендує вам, Діано, спробувати по-інакшому реагувати на подібні запитання і розмови. Наступного разу, коли хтось питатиме щось таке, пригадайте оцей обід, який вам приготував похресник, оцей тост з яйцем. І після того, як пригадаєте про них, згадайте, що можна по-інакшому повести цю розмову. І спробуйте, а що буде, як реагуватимуть люди, як реагуватимете ви, якщо розмова піде в іншому руслі. And notice what happens in those relationships. Some people will just keep repeating the same questions, and maybe Diana will continue to get irritated and want to distance. And other people will learn and evolve in their conversation, and maybe Diana will want to increase her contacts with them. Можна також спостерігати за тим, як розвиватимуться взаємини з різними людьми якраз в контексті таких розмов. Якщо будуть люди, яким конче кожен раз знову питати одне й те саме, вони наполягатимуть на розмовах про те, від чого вам неприємно і некомфортно, попри ваші намагання якось змінити тему розмови. То, можливо, цих людей просто не варто бачити, варто віддалитися від них, відгородитися від них. І навпаки, якщо люди чують, якщо люди реагують на те, що ви говорите, на те, як ви хочете змінити розмову, чи говорите про те, що вам так некомфортно, то, можливо, це ці люди, з якими вам захочеться розширити спільний контекст. And then, perhaps over time, in response to Anna's question, perhaps over time, Diana will notice a change in her reactions, or not. І тоді, можливо, з часом, Діана, ви помітите, що і ваші реакції на ці розмови змінюються. Або ні. Може бути по-різному. And that's that. Does that maybe ask Anya if that addresses her question? Так, на цьому все. Аня, чи дає це відповідь на твоє запитання, на твою частину запитання? Так, я дуже дякую. До речі, те, що я сьогодні чула, мені дуже-дуже відгукувалось, бо іноді мені приходиться відповідати на запитання, які для мене є травмуючими. Тому я все це забрала і собі також особисто. Yeah, Anya says that what we've been talking about really relates to her, or she relates to it, because she's often asked questions that are very, very traumatic for her as well, about her home city or something. And so she says she takes all the wisdom with her as well. Thank you. And can you ask Diana if she has other comments or questions? Sure. Пані Діано, може у вас є ще якісь додаткові запитання або коментарі, можете їх написати в чаті. Написала пані Діана, що дуже дякую. Наприкінці зайшов хрещений і був радий, що про його, похресник, мабуть, і був радий, що про його кулінарні шедеври розповідав, хоча не зрозумів, що до чого. She put thank you in the chat, and she says that by the end of this conversation, her godson entered the room and heard that she was talking about his cooking, but she was happy. He was happy about that, but also, although he doesn't understand what it was about, but anyway, he was excited. That put me and my resilience on. That's cute. Yeah, Рон каже, що його це повернуло в зону стійкості, бо це дуже мило. Any other comments from anyone on anyone? Так, запитання, коментарі, мабуть, ні в кого вже немає.
Okay, please thank Deanna for her question and her participation. Та дякуємо, Діано, за ваше запитання і за участь у цій сьогоднішній сесії. Thank you for being here with us and for sharing your wisdom. That was a very powerful conversation for, I think, for all of us. Thank you for that. A nice reminder of how to shift to a strength-based perspective and what's going on. Thank you. Так, я подякувала, Ань, ти просто мовчиш, вибач, я подякувала нашим терапевтам і терапевткам за їхню мудрість і сказала, що насправді ця розмова дуже сильна була для нас усіх сьогодні, напевно, тому що вона актуальна для багатьох речей, навіть для якогось мислення загалом про те, як змінювати фокус із того, що відбувається в негативному ключі, на те, насправді, скільки сили і гордості, і майбутнього є в усій цій історії для нас усіх. Тому ми дуже вдячні за цю сесію. Я хотіла сказати про те, що ми ще, бачите, несподівано для себе, а ми ще принесли користь людині, про яку ми не сподівалися, не знали, не тільки дорослим, а й дитині, яка прийшла і теж пораділа про те, що про нього йде розмова. Це чудово, приносити радість дітям – це, мабуть, найбільше щастя. Yeah, and Anya adds that we also made another person happy who was not really participating in all of it, but that was the boy who entered the room and he got so excited about being talked about. So this is also a pleasant outcome of this conversation. Тоді ми побачимося наступної середи, так? Я напишу, що Так, він заходить. Так. заходить. I'm going to go have a toast and egg for lunch. Рон каже, що він собі зараз готує теж тости з яйцем на обід. Діана, можете передати похреснику, що він задає кулінарні тенденції вже. Між нами 1000 кілометрів, а люди сьогодні їстимуть те, що він готував вам на обід. I asked Diana to tell him that he's a trendsetter for thousands of miles between us, but people in America will be eating something that he suggested this morning. Yes. Смачного. That was bon appetit. From him, I guess. That was boy's voice. Yeah, so we'll see you next Wednesday. Thank you for being here for us and for reminding us all those important and warm and heartfelt things. Thank you so much. Take care. Have a nice rest of the week. Тоді до середи. Так, до